Happy New Year, everyone. Praise be to God. As we stand on the first day of this new year, புது வருஷம், அநேக சிந்தனைகள், அநேக எண்ணங்கள். There's lots of mixed emotions. There are lots of excitement. நிறைய காரியத்தை குறித்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கிறத first day of the yearல நிறைய பேரால உணர முடியும். There is an excitement about things that is going to happen. நிறைய பேருக்கு this will be a first year without a loved one in their life. 2020ல நிறைய பேர் நீங்க விரும்பின உங்க வாழ்க்கையில முக்கியமானவங்களை இழந்திருப்பீங்க. We are going into a new year for those people without those people who they loved. For children, there's anticipation about school. For a lot of people, there is anticipation about work. A reflection of what is going to happen post the pandemic. நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு காரியங்கள் அவங்க மனதில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. Whatever the feeling is, நம்ம இந்த நேரத்தில் எதை குறித்து நினைச்சாலும், ஸ்கூலை பற்றி, வேலையை பற்றி, நம்ம இழந்தவர்களை பற்றி, நம்மளோட அப்கமிங் பிளான்ஸ் பற்றி, நம்மளுடைய whatever the needs are, இதை குறித்த காரியங்களை நம்ம யோசிக்கும் பொழுதும் there's only one thing I want us as God's children to remember. We should try to work from the foundation of joy. ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சியை ஒரு அடித்தளமாக வைத்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு இந்த வருடத்துல நம்ம கத்துக்கணும். நல்ல காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி, மகிழ்ச்சியின் நேரங்களாக இருந்தாலும் சரி, it might be a challenging situation in our life that is still to come. But we have to learn to function from the foundation of joy. We see in Galatians 5:22-23, கலாத்தியர் 5:22-23ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது, joy is one of the fruits of the spirit. ஆவியின் கனிகளில் மகிழ்ச்சி என்பது ஒரு ஆவியின் கனியாக நம்ம பார்க்கிறோம். ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு, ஆண்டவரோட வார்த்தையை அறிந்த பிள்ளைகளுக்கு, ஆண்டவர் கூட நடக்கிற பிள்ளைகளுக்கு, this joy is something that is developed, that is grown and developed inside us through the Holy Spirit. தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ள இந்த மகிழ்ச்சியை வளர்த்து அது கனி கொடுக்கபடிக்கு நம்மளுக்கு அதை கொடுக்கிற ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். The joy, when it develops in us, what it does to our lives is that it gives us motivation to keep going irrespective of the situation we are in. நம்ம என்ன காரியமா இருந்தாலும் சரி, மகிழ்ச்சியான காரியங்கள் எல்லாம், if it is a joyous occasion, but more importantly, if it is a situation that is challenging, it helps us to move forward. It keeps us motivated. It keeps us to keep going. That is what joy does, because ஆண்டவர் தரக்கூட அந்த மகிழ்ச்சி எப்போதும் ஆண்டவரோடு நம்மளை இணைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு காரியமா இருக்குது. When we read in Nehemiah 8:10, it says, "Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." What a wonderful verse. இல்ல தமிழ்லயும் நம்ம படிக்கும் போது, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்களுடைய பலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும். We have to be happy who we are in Jesus, who we are in His Word, and that is what will help us get through 2021. None of us can say God wasn't with us in 2020. The difference, or something new to try this year, is let's function from the foundation of joy. God did everything that He could for us. Jesus is a perfect example of Him being motivated by joy. ஒரு மகிழ்ச்சினால God saw what He was doing for His people. ஆண்டவர் He was facing the most horrible death. ஆனா அந்த சமயத்துல கூட தேவன், He sees the joy that was before Him. If we read in Hebrews 12:2, it says, "For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame,
and sat down at the right hand of the throne of God. He saw what was to come. He saw the result of his actions would be joy. Jesus defeated death. தமிழ்ல நம்ம படிக்கும்போது அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருந்தார். So whatever happens to you and me this year, whatever happens, நம்மளுக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் இந்த வருகிற வருடம் என்ன காரியத்தை கொண்டு வந்தாலும் சரி, we have to keep our eyes focused on Jesus. One thing that Satan will try is to attack our joy. So எந்த ஒரு காரியத்திலும் நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியை, தேவனுக்குள்ளாக நம்மளுக்கு இருக்கும் மகிழ்ச்சியை நம்ம இழந்து போகவே கூடாது. When we lose that, our eyes, our focus shifts from Jesus and it goes on to the circumstances we face. அது நம்மளுடைய கண்களை ஆண்டவர் மேலிருந்து திருப்பி நம்ம சந்திக்கிறதான காரியங்களின் மேல அது கொண்டு போய் விட்டுருது. If he can get us, if he can get us questioning God's goodness, he will move our focus from Jesus. So we should never, even when we are in the difficult times, even when we are in challenging times, we should never lose our focus. We should never move our eyes from Jesus. Let our eyes be fixed on God. Let us be led by the joy because of who Jesus is and what he has done for us and what he will do for us. Whatever happens now is temporary. What will happen is permanent. That's why it's important to keep our eyes fixed on Jesus. Whatever happens in the midst of losses, in midst of other things that happen, let's remember Hebrews 12:2. Let us keep our eyes fixed on Jesus. So whatever is ahead, நம்மளுக்கு முன்பதாக என்ன இருந்தாலும் இந்த வருடத்துல, let's look to Jesus. Let's look to God. He knows what's to come. That's the promise that he is giving you and me today. Jesus knows what is to come. He promised us to be with us through what is to come. And he wants to help us let go of the heaviness from last year. போன வருஷத்துல நம்மளுக்கு இருந்த எல்லா burdenயும் ஆண்டவர் வந்து he's trying to change this year. If only we can work from the foundation of joy. So what is 2021 for us? Let's keep our eyes fixed on Jesus. He is our joy. அவர்தான் நம்மளோட மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார். And because of that, we will have a blessed new year. Happy New Year, everyone. God bless you all.